Like, subscribe, and get notified. The Kavelosim Village Panchayat Gram Sabha has strongly opposed the proposed Betul port as shown in the 2019 draft Coastal Zone Management Plan. The Gram Sabha also demanded the removal of the port limits marked under the Mormugao Port Authority. आज आमगेली ग्राम सभा जाल्या आणि एक ग्राम सभाक आमगेले थोडेशे पॉइंट आमी ते रेज केले ते वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट वन वाज 2019 सीझडएमपी प्लॅन ड्राफ्ट प्लॅन पॉट धाडला हो आमकां पयर थ्रू ईमेल येयला ओके फ्रॉम द पीडीओ आणि ईमेल येयला आणि हेजेरी आमकां तो 14 तारखेक ईमेल येयला आणि इट इज ऑल अबाउट गोवा बट जेन्ना आमी कावेलोसींग आमगेलो ड्राफ्ट प्लॅन तो 2019 चोयल जाल्यार what was shocking was it is shown as Betul port. Betulagu port दाखयला आणि opposite all Betul is Kavelosim Mobor. आणि ही एरिया हा ती full area is shown as MPA, Mormugao Port Authority, which people have objected and we have rejected it completely that they should scrap because 2011 ago हो port limit हा तो आसोना 2011 हा port limit आसोना थिंगा तो काडलो because people have objected the satellite port and suddenly in this plan it has been shown so it was very shocking. That's why we have convened a meeting सगळे आमगेले फिशरमॅन शॅक ऑपरेटर्स जावं वॉटर स्पोर्ट्स आणि लोकूय आमकां हिंगा पोर्ट नाका बेतलां इवन दो इट इज नॉट इन आवर विलेज इट इज ऑपोजिट आमकां कित्याक नाका तें सांगलां वी आर डिपेंडिंग ओनली ऑन ट्युरिझम आणि दुसरें म्हणल्यार हे पाटी सीझडएमपीन सीआरझेड आमकां हो गेल ते पार्टी फायनलायज करून पहिले ड्राफ्ट प्लॅनाक पब्लीक नोटिफिकेशन हियरिंग नोटिफिकेशन म्हणून धाडले हे पार्टी कांय धाडला एक ईमेल धाडला आणि दॅट इज टू सेक्रेटरी आणि आज कितें जातलें ताका डेडलायन दिला 20 तारीख आज 18 तारीख आमगे घेयली बट अदर पंचायत हू हॅव नॉट ओपन द ईमेल्स ऑर दे आर नॉट अवेअर इट इज नॉट गुड सो आम्ही हेचेर निशेध मारला सो वी हॅव अपोज्ड एवरीबडी ऑल टुगेदर इन दीस ग्राम सभा सेइंग दॅट we reject the Betul port and the Mormugao Port Authority. So dusro ani ek mudda allo bada to stray dogs that village panchayat from last 1 year is working very hard because we had a lot of stray dogs stray bite issues of the beach. Finally after working along with the authorities along with the NGOs along with our dog shelter we have minimized and I can tell panchayat has been complimented by the Gram Sabha members that with our efforts at least the dog bites has been almost zero. Last 6 months zale amka व्हडले dog bite असना करना येईल ना because आम्ही दोन पार्टी एक कडेन सुन्यांक जेवण घाताय we are spending a lot of money and where dogs are being feeded stray dog beach side especially dogs are being feeded twice a day 1 o'clock and 6 o'clock by one of our Gram Sabha members आणि म्हाका दिसता other measures sterilization गेला आम्ही vaccination कोताय so that dog bite issue has been reduced almost to zero so that we are